Good morning, ladies and gentlemen. Karibu tena in our YouTube channel. This is Skyman TV, the tallest man in Black Africa. Desperate times call for desperate measures. William Samuel Ruto has dispatched all the UDA members of parliament, senators and governors to their constituencies and to their counties. They have been dispatched to go and counter Azimio mass actions starting Friday. Indeed, in yesterday's morning meeting at State House, Nairobi, it came out very clearly that Azimio is having it. Kwamba maandamano ambayo yanaongozwa na Raila ODINGA na vinara wenzake ni kwamba yanazidi kuwa maarufu kila uchao. And in this video, I want us to look at the reason why they found it necessary to dispatch all members of parliament. What are they expected to achieve? What motivated them to do this? So we are going to look at two things. One, why they were dispatched, and secondly, we look at the likely scenario after now dispatching them. Because Dede Nyoro started it yesterday, na tukaona kwamba akisemea kwamba maandamano katika sehemu za Mlima Kenya yamepigwa marufuku. So the first thing, why the members of parliament, the senators, and all the leaders were dispatched to their background, to their constituencies, to their counties, is because the maandamano is gaining a life of its own. That is the truth of the matter. Kwamba hata katika ule mkutano, William Samuel Ruto was told by the Mount Kenya leaders that people are supporting maandamano. People are with Raila ODINGA. And to counter this, especially in Mount Kenya, because unajua sasa wafuasi wengi wametoka katika sehemu za Mount Kenya, na watu wengi wamekuwa sasa wakianza kuonekana ya kwamba wameanza kuigia upande wa Azimio, wameanza kuuga maandamano haya. Tuliona watu wakianza kujitokeza kule Nyahururu, kule Murang'a and Ruiru. Tumeona watu wakianza kujitokeza wakiandamana kwa amani. Kule kuwatuma watu kule katika mashinani is to suppress, the aim is to suppress wale watu ambao wanajaribu kujitokeza, hususan pale ambapo wanaugwa mkono, because if they don't do this, they are going to lose the support in the mountain. And I can bet that they will do it. The second reason why they were dispatched is because the government has panicked. That is the truth of the matter. When you look at William Samuel Ruto, most of the time that he's talking, he is in a panic mode. Ukimwangalia, just listen to his tone. I've always opined that the message is usually in the tone, not even in the words that somebody is using. Kwa ile tone yake inakuonyesha mtu ambaye amevurugika kimawazo. Ile tone yake inakuonyesha mtu ambaye ana wasiwasi, mtu ambaye anaona kwamba chochote chaweza kutokea. He is in a panic mode. And when somebody panics, he can do so many things. Kwa hivyo ndipo tunaona serikali ikituma watu. Again, this one tells you that the government is not ready for any negotiation with Raila ODINGA. And indeed, they said it, that Mount Kenya walimwambia kwamba asidhubutu kumkaribia Raila ODINGA. Walimwambia kwamba asijaribu hata kufanya mkutano hata mmoja na Raila ODINGA. And he agreed, and there is no way he is going to negotiate. So this one tells you, by dispatching the leaders to their constituencies, he is not ready for dialogue. That is the truth of the matter. Again, he is running out of options. There are few options remaining. Kwa sababu kama tunavyoona, Raila ODINGA amekatakata kusikiliza maoni au mikutano zaidi na the superpowers and those who are led by Ugandan president. Kwamba yeye amekatakata, amesema until and unless the cost of living comes down, hakuna wakati ambapo yeye atakubaliana, because he has realized that UDA is not serious as far as the rating is concerned. Again, there is also the issue of people now approving maandamano, because you see every day people are becoming emboldened. Kila wakati unaona kwamba watu hawarudi nyuma, bado wanasoga mbele bila kujali yale ambayo yatatokea. So this is something that is worrying the government. And if Raila was to sustain the momentum, there is fear
that William Samoei Ruto's government could easily collapse. And now let's look at the consequences. Now that they have been sent, what are the likely scenarios? So if you are here for the first time, like this video, and for subscribers, I'm very, very humble with the way you have continued to support this channel. So what are the likely outcome of this now dispatch? The first thing is that starting Wednesday, there will be serious confrontation between those people who are for maandamano and those people who are against maandamano, kwa sababu tunaona kwamba polisi watakuwa upande wa watu wa William Samoei Ruto, lakini kuna watu wengi sana hata katika kila sehemu, si mlima Kenya, si bonde la Ufa, si wapi, kwa sababu tuliona maandamano hata Eldoret kwenyewe yakitokea. And this one tells you that many people are feeling the heat of the high cost of living. Watu wengi wanauga mkono maandamano. So what do we expect? We expect serious confrontation. On one side we expect those who are supporting maandamano, na ni wengi, kusema kweli ni wengi. Nimesema mara nyingi katika channel hii kwamba siafu huwa wengi kuwamaliza. Wakati ambapo wanajitokeza huwa wengi, ni vigumu sana kuwamaliza. Pindi wanapotokea itakubidi utumie mikakati zaidi. Kwa kile ambacho tumeona ni kwamba siafu amejitokeza. Na wakati ambapo amejitokeza basi tunaona ya kwamba wale ambao wanapiga maandamano ambao si wengi, because I believe that everybody is feeling the heat. Kwa sababu bei ya mafuta kila mahali imepanda, bei ya stima kila mahali imepanda. But now you see what is happening in UDA camp, like they were saying yesterday, that because now people are going to harvest maize in the next 2 weeks, the cost of living will come down. What about the farmer now? When it comes down, the farmer will also suffer. He has invested a lot, he will not get the return for his money. So where will be the guaranteed minimum return to the farmers? So here tunaona kwamba kutakuwa na mitafaruku, kutakuwa na mivutano, kutakuwa na migogoro mikubwa sana kule katika maeneo bunge yetu. The other thing is that there is likely to be intra-tribal conflicts. Kwamba hawa ni Wakikuyu ambao wanataka kuwa na maandamano. Kwa mfano tunaona kule Nyandarua maandamano, watu wanapenda maandamano sana pale, wanasema kwamba wao wameumia kabisa. And now tuseme kwa mfano watu kama wa Kiambu, kwa sababu unapoangalia Kiambu tupata kwamba Kiambu bado hajajitokeza. But this one does not mean that they are satisfied with the government. That does not mean that they are happy. They are also very, very angry. Ni vile ambavyo wanaona aibu kujitokeza kutokana na kule kumuunga mkono William Samoei Ruto, kwa sababu wao ndio ambao walichangia pakubwa sana kuhakikisha kwamba ameshinda uchaguzi huu, because we know that 48% of William Samoei Ruto's votes came from Mount Kenya. Kwa hivyo unaweza kupata watu wa kabila moja utaona likianza kuzozana. Na hii mizozo ni hatari sana wakati ambapo inatokea baina ya kabila moja, kwa sababu hani watu ambao wanaishi mahali pamoja, ni watu ambao wanazungumza lugha moja. Huwezi ukatambua ukasema huyu anauga mkono nani. Kwa hivyo inaweza kuwa vigumu sana. The second consequence is that this one can lead to massacre. Let me tell you, this was a long move if you ask me. Kwa sababu kile ambacho kinaweza kikatokea ni kwamba sema kwa mfano kundi fulani la watu limejitokeza kwenda kuandamana, kisha wale ambao wanapiga yale maandamano wavizie mahali fulani. Yani they corner them in a certain place. What do you expect when the two groups meet? Because actions and reactions are opposite and equal. That's a law in physics. Action and reaction are equal and opposite. Kwamba kile ambacho tutatokea ni kwamba these people can be given a death blow. Na kwa sababu hapa tunaona kwamba wakati watu wanawidana wakiwa pale pamoja, ni jambo ambalo linaweza kuwa na matokeo mabaya sana. It can lead to massacre, let me tell you. And this one can lead even to civil war. So it was a long move if you ask me. Kwa sababu when you look at the constitution, it is a fact that the constitution give Kenyans right to picket, peaceful demonstrations. There's nothing wrong with the peaceful demonstrations. Kwa hivyo kule kujaribu kupiga, kule kuwatuma viongozi. Na tena jambo lingine ambalo litatokea ni kwamba hawa viongozi kwa sababu wao wanauga mkono na wana pesa, wanatumwa na serikali, watawahoga baadhi ya wananchi kule kuwavamia, labda kuwavamia wale watu ambao wanaandamana. They will be paid. The government can use anything. Kwa sababu ya hivi, kwa sababu unajua watu wana tamaa. And I don't think that even our leaders are very safe. Kwa sababu ukiangalia, sema kwa mfano viongozi wengi wamejitokeza, kwa sababu kuna jambo moja ambalo watu wamekuwa wakisema kwamba tangu kupitishwa kwa ule mswada wa 2023 finance bill, viongozi wengi
hawakuwa narudi kule mashinani, walikuwa wametorokea Nairobi, walikuwa wameenda mafichoni kule Nairobi, kutokana na sababu kwamba walipiga kura kinyume kabisa na matarajio au matakwa ya wapiga kura. That is the truth of the matter. The only leader who voted as per the wishes of her constituency, it is Gathoni Wamushoba from Mount Kenya. But majority of people are against finance bill. Wamekuwa wakijificha, and then you tell now these leaders to come and face the same people who are demonstrating. I can tell you it will be very, very difficult. How do you tell somebody like Jelango aende kule Lang'ata kujaribu kuambia watu ya kwamba mimi nilipiga kura ninafanya hivi msiandamane? How do you tell him? How do you tell somebody from Nyanza, kwa mfano Karori Omodi, unamtuma afanye nini pale? How is he going to face the hostile crowd? So aren't you risking the lives of these leaders? So this is wrong in my view. And the work of maintaining law and order is in the hands of the police. It is not with the leaders. Their leaders is just to represent them in parliament, make laws, amend laws, and do what is supposed to be done by parliament or elected leaders. But now when you send them, you can imagine what is likely to happen, because you see these people also still have opponents. Kuna wale ambao wanashidana na they can easily utilize this chance and even harm our leaders, who could be very, very bad for me. Again, the government can easily give arms. They can arm actually civilians. Sababu sasa unaona ni kama vita, ni kama fujo, kwamba watu ambao wanauga mkono UDA wameungana na polisi, because that is what they are saying. Wanaungana na polisi kujaribu kupiga yale maandamano. What will prevent the policemen when they are overpowered to give guns to civilians? And this would be the end of the country Kenya if this is going to happen. Kwa sababu when you look at the whole scenario, I think William Samoei Ruto is getting it wrong. This approach is not the best, if you ask me. There are better way of approaching this situation. Sijui pale upo uonaje, lakini kutoka na maoni yangu naona this was a wrong move, and it is likely to have disastrous results. It's likely to have disastrous consequences, and we need our country. All said and done, we need our country. We need a peaceful country. And what the policemen should do is to let people waandamane pole pole, bila kuogea, bila kusema mambo fulani. Walide wataandamana, watarejea nyumbani. Mwenye kelele hana neno, sio maneno yangu, ni maneno ya wahega. Sijui uko wapi unapotazama video hii. Please have a blessed day as we head to our various churches. Bye bye.